The dreams to help poor and needy people didn't stop when the late Tajid Ali passed away. His dreams continue as his family and other friends, as well as generous people in society, have raised their hands. A simple dream to bring a smile to the faces of the helpless poor in Bangladesh. AL-Tazid Foundation, a helping hand in Bangladesh. AL-Tazid Foundation was established in 2005 by members of the late Tazid Ali's family who wanted to celebrate his life and charitable work. Based in Ipswich, Suffolk, AL-Tazid Foundation has been undertaking charitable activities in Sylhet, Bangladesh for over a decade. AL-Tazid Foundation works among the poor in northeast Bangladesh, centering on villages and outlying hamlets in the Sylhet district. These villages and many of the inhabitants are known personally to family members of AL-Tazid Foundation. AL-Tazid Foundation has been running since 2005. We've been doing many different projects, including educational support, financial help for the poor and needy, housing and maintenance, which means we build houses and maintain houses for people who desperately need our support. The foundation has helped more than 15,000 poor and needy people, especially vulnerable women, children, orphans and the disabled. The main projects of the foundation are access to clean water, free eye cataract clinics, wheelchairs for the disabled, warm clothes for poor families, educational packs for poor students, rehousing and sustainable employment for poor families. To provide clean and pure drinking water, the foundation has drilled many deep tube wells for use by the poorest in the local population. আমরা টিউবওয়েলের পানি খাইরাম, গোসল কররাম, আমরা অজু টজু কররাম, পানি খাইয়া আমরা খুব আরাম পাইছি। আমরা পুকুর টুকুর খুঁজতা নাই, আমরা জাগা মিরাসও নাই। ভালো পানি পাওয়া যায়, খুব বিশুদ্ধ পানি। তবে রমজানে আমরা এখানে ইফতার মাহফিল হয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, দারুল খেরাত হয়, অনেক ছাত্র 200-250 গত বছরে 200-250 ছাত্র ছিল। আমি দায়িত্বে ছিলাম, এই ছাত্ররা এই টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। পানি বালার পানি বালা আর অজু করতাম আমরা আর আমি করতাম। আছে তো অন্য টিউবওয়েল লাইলে পানি উঠে, সুন্দর পানি উঠে রকম, পানির মাঝে কোনো ডিস্টার্ব করে না। The first eye clinic event was held in 2011. It opened AL-Tazid Foundation's awareness to an important public health issue. 300 people turned up to the first one-day event and received treatment. Since then, in 2015, 838 people turned up to a similar event, and in 2017, our eye clinic treated over 1,000 patients. আপনার বাড়ি কোনানো? মগলমপুর। দেখুন তো দেখা যাননি? দেও গাছের লেখা পরিষ্কার দেখা যাননি? জি হয়। তে আপনি ওখান আশা করি কোরআন শরীফ পড়তে পারবা? জি হয়। আচ্ছা দেখো গাছের আপনি দেখতে পারানি? জি ক্লিয়ার নি? ও জি। পুরা পরিষ্কার নাই নি? আর কোনটা কইতা নি আমরা রে? এটা আপনারা দোয়া দিলাম। Wheelchairs are expensive items, and those who are very poor as well as disabled could not dream of buying one. By providing a wheelchair, we enable them to lead as normal a life as possible. তাই খবর পাইও সাথে সাথে হুইলচেয়ার দিয়েছেন, দেওয়াতে আমি বেশ আনন্দিত। বা এত চলাফেরার লাগে আমার খুব একটা সুযোগ সুবিধা হয়েছে, আর খুব আরামে চলাফেরা করি। আর আল্লাহ আমি দোয়া করি তার লাগে, আল-তাজিদ ট্রাস্টের সবাই লাগে, যে আল্লাহ তারা দীর্ঘ আয়ু দান করতা। আর আমার লাহান অসহায় মানুষ যারা আছে তারা আরও সাহায্য সহায়তা করতা, আমি এটা করি কথার কাছে। গাড়িটা পরে তো আমি মোটামুটি এখন আমি ভালোই চলতে পারলাম বা ঘুরতে পারলাম, সব কিছু আমার মোটামুটি চলে। In a third world country like Bangladesh,
The poorest people even struggle to provide warm clothes for their children and the elderly. Our Warm Clothes project is very popular, and the foundation has helped thousands of people to keep themselves warm and safe, especially in the winter. A small donation of just £15 can provide a pack of clothes for a family of 4 people. The foundation wants to offer 500 of these during 2019. We will also want to continue issuing free warm blankets for the poor and destitute to wear over their shoulders. AL-Tazid Foundation থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়ার পরে আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যার যে ক্লাসে উপস্থিতি ওগুলো খুব ভালো মানের হয়েছে, এমনকি তার অভিভাবকরাই মাদ্রাসার প্রতি আসার জন্য উৎসাহিত বা চিন্তিত করতেছে। মোটামুটি সর্বোপরি AL-Tazid Foundation has financed refurbishment of several schools. We are also promoting educational achievement among school children with free education packs and special achievement awards. আমাদের বিদ্যালয়ে AL-Tazid ট্রাস্টের পক্ষ থেকে 2011 সালে একটা টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে এবং অনেকগুলা ডেস্ক বেঞ্চ দেওয়া হয়েছে। এরপর ছাদ মেরামত ছাদ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, এরপর কারেন্টের ওয়্যারিং করে দেওয়া হয়েছে, ফ্যান কিনে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলাই সুবিধা আমরা পাইছি আর কি এখান থেকে। আমরা এর আগে শিক্ষার্থীকে বসার কোনো জায়গা দিতে পারতাম না। যখনই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা অনুদান ডেস্ক বেঞ্চ পেলাম, তখন তাদেরকে আমরা সুন্দর মতে সুষ্ঠু মতে বসার স্থান দিতে পেরেছি। এর আগে আমরা একটি পুকুর থেকে বা খাল থেকে পানি ব্যবহার করতাম, খানির পানি ব্যবহার করতাম। যখন আমরা টিউবওয়েল পেলাম, টিউবওয়েলের বাদ থেকে আমরা বিশুদ্ধ পানি খাবার সুযোগ পেয়েছি। যে আপনারা আমরা লগে আওয়া যাওয়া উঠা বসা মায়া মহব্বত খুব সুন্দরভাবে আপনারা রাখরা, সবসময় যোগাযোগও রাখরা আমরা লগে ফোনে যাবি চাপ টাইন টাইনও আপনার কাছ থেকে মনে হয় 1.5 লাখ টাকার মতো দিছেন, আরও দিছেন আপনারা ব্রেঞ্চ টিউবওয়েল ওগরও আমরা অফিস কুটার লাগিও মনে হয় টাকা কিছু দিছেন। ইটা পাইয়া আমরা বেশ খুশি হয়েছি। ইটা না পাইলে তো আমরা আগুয়াইতাম পারলাম না। অনেক আমরা যখন প্রথমে মসজিদ করেছি, মসজিদও মাইক নাই, আজান সবাই শুনে না। রমজান মাস আইলে সবাই খাইতো জানে সময় পায় না, তখন মাইক হওয়ার পরে সবাই মাইক দিয়ে ডাকার পরে সবাই জাগে, সবাই ফতা খাইছে এবং কি তারাবি নমাজ পড়ছে। 5 ওয়াক্ত নমাজ হল মুসল্লি হল আজান শোনার সাথে সাথেও মুসল্লি হল মসজিদও আইছে এবং কি সৌরবিদ্যুৎ দিয়েছেন। সৌরবিদ্যুৎ দেওয়ায় আমরা প্রথমে এখানে হারিকেল ব্যবহার করেছি, এখন সৌরবিদ্যুৎ পাওয়ায় আমরা হারিকেলও ব্যবহার করতেছি না। The foundation has supported and continues to support hundreds of poor and needy people financially each year. Many of them are young people and many vulnerable adults are helped as well. Wherever we can, we try to ensure that this means access to sustainable employment. রিক্সা দিয়ে আপনি উপকৃত হয়েছেন? জিও রিক্সা আমি আনছি তাকি ধরে লাকা আমার বাচ্চা কাচ্চা লইয়া খুব বালা চলছি বাগে চললাম, অত সব বাচ্চা তোরে এখন খাওয়াইরাম পিন্দাইরাম বালা, আল্লাহ দিলে খুব শান্তি মতো যাইরো জিও শান্তিভাবে আছি। Rebuilding a house is beyond the dream of many poor people. AL-Tazid Foundation has built and maintained many houses over the years and still continues doing so. Each house costs around £1,800 to £2,000. All of these projects have been donated and delivered because of our friends and families' ongoing contributions and our fundraising. And for me it's very important for 2 reasons. First of all, it shows what can happen through enterprise and prosperity in this community here in Ipswich, wider community here in Ipswich, which is enabling good works and charitable works to be done around the world. And the second reason is because of where that charity is happening. It's happening in one of the poorest parts of the globe, in Sylhet. The projects that it's doing are, they're just fantastic. Really tackling some of the big issues that can make a real difference to people's lives. Our charity maintains an important policy of zero administration costs. Our core costs are all covered by separate donations and given by individual members of our Board of Trustees. British Bangladeshis who are raised in and grew up in this country, we have a link with that country and very much keen always to support whenever we can the causes that will promote the welfare of the Bangladeshi people. We urge all our friends to continue their good work and help us to achieve all our aims. I think the work that the AL-Tazid Foundation does is really good.
A friend of mine has been out there to see the work that's been done, and he was really impressed. He came back. I would like to thank the AL-Tazid Foundation for all the great work that they do. You've enriched our community with the work that you do. The work that the foundation is doing is actually helping to make the villages in Sylhet more able to help themselves, to make the people who live there able to help themselves. When I look at what this foundation is achieving back in Bangladesh and other places and so on, I'm absolutely in awe of what they're doing. Basic things we take over here for granted, like sanitation, basic healthcare and so on, doesn't exist for far too many people all over the world. So I'm very, very pleased to support this wonderful organisation in any way I can do it. I would urge a lot of big charities like ourselves in Rotary to help support AL-Tazid, because at the end of the day we are only humans and we can only do the best we can do, and we should be able to help our fellow man wherever they are, whatever the colour, creed or religion that they have. AL-Tazid Foundation, a helping hand in Bangladesh.